Recording in progress.
Last week நம்ம எதை பார்த்தோம்? No idea. So that day we started for the ethanol. Am I right? Preparation of ethanol and how they will prepare from the sugar and then uses of ethanol we have seen. Am I right? Hari? On a class online. Tuesday. நீங்க லிசன் பண்றீங்களா இல்லைன்னா எனக்கு டவுட்டா இருக்கு. என்னம்மா? Today and tomorrow we will complete this unit. Acetic acid or ethanoic acid. This is so in this unit we are studying only carbon and its compounds. So how the carbon is forming the compounds. Number one, what are the types of functional groups present in that we are seeing, and what is homologous series, how to name the organic compound, that and all we see detail in last 2 weeks. And then today we are going to discuss about one of the important compounds of the organic compound coming under the group of carboxylic acid. When the carboxylic acid means the functional group is C double bond OH, or otherwise we can have it COOH. So this is known as carboxylic acid. It is the functional group for the carboxylic acid. Okay, wow. Then they are saying ethanoic acid. Ethanoic acid means ethane means how many carbon will be there totally? How many carbon will be there? 2 carbon. So the carboxylic acid which contain 1 carbon, with that you should have another carbon only. Totally it should have 2 carbon. So it may be CH3COOH.
it becomes CH3COOH. So COH means carboxylic acid and CH3 means methyl carboxylic acid. It's not a common name. Acetic acid is a common name because it obtained from the vinegar. Vinegar வீட்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, food preservative. Okay, so it obtained as a glacial acetic acid. Glacial na பனிக்கட்டி மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? So that acid only we are going to study because it become a food preservative and it will be the second compound in the carboxylic acid. First compound is formic acid. So what is that preservative? Where it will be useful? இதோடைய டெரிவேட்டிவ் ஒரு சொல்யூஷன் வந்து யூஸ்ஃபுல் என்னன்னா ஃபார்மலின். ஃபார்மலின் எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்? பயாலஜி லேப்ல ஸ்பெசிமென்லாம் பாக்குறீங்கல்ல, have you seen the specimen or not? நோவா? இந்த அனாட்டமி எல்லாம் சொல்றாங்கல்ல, ஜெனரலா டெட் பாடிஸ்லாம் ப்ரிசர்வ் பண்ணுவாங்கல்ல, ஃபார்மலின்ல தான் டிப் பண்ணிருப்பாங்க. டு ப்ரிசர்வ் ஃபார்மலின் 40% of formaldehyde solution HCHO, 40% of this solution will be used as a formalin. Okay va? Then இதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணனா மாடல்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம we want to study about the brains, how the structure will be அப்படின்னா ஒவ்வொரு முறையும் வந்து ஒரு பிரெயின் எடுத்து பார்க்க முடியாது. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா either goat or human அந்த பிரெயினை எடுத்து they will preserve in that formalin solution. It will not destroy. ஓகேவா? இப்போ நீங்க அதை எடுத்து பார்க்கும்போது இப்போ ஸ்கெலிட்டன் சொன்னா only bones மட்டும் தான் இருக்கும். அந்த flesh எல்லாம் போயிடுதுன்னா they will have it in all the schools, they have that skeleton. அதுதான் ஸ்பெசிமென். ஆகாது, அவ்வளவு மெக்கானிக்கல் ப்ரெஷர் ஒன்றும் கொடுக்க முடியாது. அவங்க அந்த அளவுக்கு சொல்யூஷன் கரெக்டா ஃபில் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, டீகம்போஸ் ஆனதை இது பண்ண மாட்டாங்க. ஒன்ஸ் எடுத்து யூஸ் பண்றாங்கல்ல, எடுக்கிறாங்கல்ல, அப்பயே எடுத்து அது உள்ள போட்டுக்கோ. எல்லாம் அவ்வளோ அப்படிலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது. நீ கையில வச்சு ஸ்மாஷ் பண்ண எப்படி சொல்றான் பாரு. இல்ல கண்ணா, நீ வந்து எக்ஸ்டர்னலா ஃபோர்ஸ் அது மேல சப்ளை பண்ணாதான், நீ லிக்விடுக்குள்ள வச்சிரு, இட் வில் ஷேக், அவ்வளவுதான். புரியுதா? நீ சொல்றது எப்படின்னா ஒரு பலூன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, பலூனை பிரஸ் பண்ணும் போது அப்போ அந்த மாதிரி பிரஸ் பண்ணா நீ சொல்றது நடக்கும். இது ஒரு பாட்டிலுக்குள்ள இருக்கு, ஒரு சாலிடுக்குள்ள இருக்கு, அதுக்குள்ள நீ என்ன பண்ண முடியும்? உண்டி குளுக்குற மாதிரி குளுக்கு நல்லா ஒன்றும் ஆகாது. ஓகே, ஸோ இந்த மாடல்ஸ் இப்போ வந்து பாட்னில இருந்து நம்ம படிக்கிறோம்ல, ஒவ்வொரு பிளான்ட் வந்து படிக்கிறோம், டைகாட் ரூட், டைகாட் ஸ்டெம், இதெல்லாம் படிக்கிறோம். That we could see only through the microscope. The examples they can have that, no, that will be stored in that specimen. There you can use as a formaldehyde. இது first acid, formic acid is the first acid. Okay va? இதோட reduction பண்ணீங்கன்னா you will get the formaldehyde. என்ன சிரிப்பு? Any doubts? Any doubt and கேட்டேன். Okay, so this will be 2 carbon is there, so ethane will be there. Generally if you want to complete the acid name, it should be end with oic acid. So you have to remove that E, so the name is ethanoic acid. It's a common name for the ethanoic acid. Clear? ஒரே ஒரு கார்பன் இருந்ததுன்னா that become methanoic acid. இப்போ formic acid இருக்குல, HCOOH இருக்குன்னா it's a oic acid. Only one carbon is there, அதனால methanoic acid. Propanoic acid means you should have one more CH2O. Please remember when you are giving the IUPAC name, so this will become one, always one. COH எங்க இருக்கோ always அதான் ஒன்று. நீ branching எங்க எப்படி சூஸ் பண்ணாலும் சரி. So the COH will be first. புரியுதா? So acetic acid is known as ethanoic acid. It's an organic chemical compound, recognized for giving vinegar. And also if you are tasting, it becomes sour in taste. Okay, vinegar will become sour in taste only. And then you have the pungent smell. Okay, the structural formula is CH3COOH.
the trivial name is acetic acid because it most commonly used for the official preference name by the IUPAC. So glacial acetic acid is a trivial name for the water-free acetic acid. That become glacial acetic acid means water-free acetic acid. The name come from the ice-like crystals that form slightly below the room temperature. 16.7 degree எடுத்துட்டு போறீங்க அந்த ஆசிட்னா glacial acetic acid now water இல்லாம இருக்குது dilute பண்ணாம அந்த ஆசிட if you are bringing down the temperature becomes 16.7 degree it will become ice cubes எப்படி பனிக்கட்டி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் பட் லிக்விடா தான் இருக்கும் இப்போ வினிகர் இருக்கு இல்லையா வினிகர் வந்துட்டு some percentage of acetic acid actually what is the acetic acid we are getting that we are bringing down to 16 degrees centigrade it become like ice cubes அதனால தான் வந்து glacial acetic acid அப்படின்னு சொல்றோம் புரியுதா water free acetic acid that means and then physical properties so அந்த points எல்லாம் எழுதிடலாமா number 1 structure is CH3 COOH then it is known as acetic acid. Acetic acid is common name, but the trivial name is glacial acetic acid. Which is nothing but water-free acetic acid. Water-free acetic acid. When you freeze below 16.7 degree, at 16.7 degree centigrade, or about 62 degree Fahrenheit, okay, it has ice-like structure, ice-like crystal. That's why we are call it as it is a glacial acetic acid. Okay. Next, physical property. It's a pure water from acetic acid. It's a colorless liquid. Colorless liquid. And it attracts water from the environment because it is a hygroscopic. So what is the meaning of hygroscopic? When the crystal you are keeping away from the moisture means it become a powder or and the crystals எப்படி சொல்லலாம் அந்த 16.7 degree ல இருக்கிற வரைக்கும் it became a crystal. When you are bringing to the room temperature, what will happen? It absorbs the moisture from the environment. That's why you are saying hygroscopic. Otherwise, when you have the chemical, some of the chemical that will be solid in nature in the absence of air, but you are bringing to the room temperature, that solid become liquid. It melt. That is known as hygroscopic. Okay. The freezing point is so below 16.7 degree centigrade, it become crystalline solid. And also it is a corrosive in nature. So it vapor cause irritation to eyes, it burning the nose and sore throat. Okay, that will be happen as usual. Whatever the acid is there, no, it will give that common things.
Now we are going to study about the chemical properties. So as it is have the COOH group as a functional group, generally the replacement of this hydrogen takes place one way, and the entire group which is involved in the reaction is another type. Okay, say hydrogen atom in the carboxylic acid, such as acetic acid, can be given as a H plus ion. So why we are saying it is a acid? Why we are saying it is a acid? Any substance which donate H plus ion is a acid. Any substance which donate a H plus ion is a acid. Another concept what we can say, where any substance, where any concept. What is Lewis acid? What is Lewis acid? Acid. Okay, Lowry bronzed acid, normal acid, and then Lewis acid is there. What is Lewis acid? Have you heard about Lewis acid? Nothing but different terminology about the acid. Simpler acid it donate H plus ion, or it takes OH minus ion. Anything neutralize it, give the water, then we are saying it is acid. Lewis acid means electron deficient compound that also accept a pair of electron. So another concept என்ன சொல்லலாம், accept a pair of electron, that is also acid. But it is not the condition that the compound should have H plus ion. எதுல Lewis acid. இப்போ இங்க நம்ம என்ன சொல்றோம், a compound which donate H plus ion, that is called acid. Is it clear? So it has the acidic character, acidic in nature due to donate H plus ion, and also it is a weak acid. Why it is weak acid? When you put it in the water, what will happen? No, this acidic acid, when you are put it in the water, it gives CH3COO minus and H3O plus. Again it recombine, it will give acetic acid and water. That's why they are saying it's a weak acid. It's a monoprotic acid. What is the meaning of monoprotic acid? Acid which contain only one H plus ion, it's a monoprotic acid. 2 H plus ion, diprotic. 3 H plus ion, triprotic. So see the example. You can take HCl, H2SO4 and H3BO3. All are acid. They are called mineral acid. Gavanima. They are called mineral acid, but they are called organic acid. So the above one is called organic acid, below one is called mineral acid. Is it clear? So the organic acid means it contains COH group. Mineral acid means it contains H plus ion. That's the meaning. Now, if it contain only one H plus ion, it contains 2 H plus ion, and then it contains 3 H plus ion. So monoprotic, diprotic, triprotic. More than that, it becomes polyprotic. For example, H4P2O7 is a polyprotic acid. Okay, so proton more number it becomes polyprotic acid. So the acidic acid is corrosive to metal, including iron, magnesium, zinc. Okay, they will form the hydrogen gas and metal salt. When you are putting acetic acid with the iron Fe2 plus, it will form iron acetate. என்னமா நீ என்ன சொன்ன? உனக்காக கிளியரா எழுதுறேன்டா. இப்போ கிளியரா தெரியுதா?
ஹரி வேணுமிட்டே சொல்றானோ ஒருவேளை. ஏன் ஹரி அப்படியா? கௌஷிக்குங்க. Sir, knowledge. Oh, you are in online. Okay. So the metal become iron, zinc, and then magnesium. So this will be the equation. This is already we saw it that acid base, same reactions. They are called acetates, metal acetate, and then hydrogen gas. Next up, chemical reactions. Number one, esterification reaction. What is esterification reaction? When the alcohol react with acid, it will form the new functional group, that is ester. So when you are seeing that functional group, you have many carboxylic acid derivative. Carboxylic acid you can convert into acid chloride, and also you can convert into acid anhydride. You can convert into amide. You can convert into ester. So these are the derivative of acid. What is the meaning of derivative? Means you can convert one functional group into another functional group. This is called functional group interconversion. So the beauty of the carbon and its compound is you can convert one compound, one functional group into another functional group. For example, you can take a alcohol. When you are oxidizing, you will get aldehyde or ketone. When the aldehyde and ketone further you are oxidizing, it will give carboxylic acid. The reverse one, when you take the carboxylic acid, if your reduction partially reduced, it may give aldehyde or ketone. And then further reduction, it may give alcohol or alcohol. The alcohol may have, you may have primary, secondary, tertiary based on it. So you can convert one functional group into another functional group by the suitable reactions. That is known as functional group interconversion. Esterification also is one of the functional group interconversion. In that, you are taking the alcohol functional group. When it reacts with the organic acid, carboxylic acid, it will give the ester. So alcohol plus carboxylic acid will give the esters. So what are the things we have to remember when you are going to 11th standard? These are the things very important. How they are converting. In our biochemically, what will happen? We are taking the disaccharide, it become monosaccharide. That monosaccharide further is reduced, no? So keeps on changes happen, no? Like that, that functional group interconversion also, one group into another group by suitable reaction. Oxidation, or it may be oxidation, reduction, or rearrangement, anything happen, it will give the another function group. So in that way, we are saying esterification. Esterification is nothing but an alcohol treated with acid, it will give ester plus water. Please remember, this esterification is a reversible one. Esterification is a reversible one. So the generalized equation, alcohol we are having ROH, and then acid. If you want to identify, right? அதனால என்ன பண்ணலாம்? Acid R dash COH னு எழுதிக்கலாம். So what will happen? It's going to give
RO so இது எப்படி எழுதுனா R COO R ன்னு எழுதும். நல்லா பாத்துங்க எந்தெந்த பாட்ல இருந்து எது எது வந்திருக்குன்னு பாக்குறதா கலர் சேஞ்சஸ் கொடுத்திருக்கேன். RO from alcohol, ROH from this thing. So what will happen? This hydrogen and then this hydroxyl is leaves as a water plus water. Clear? அப்ப சிம்பிளா நீங்க எழுதணும் எப்படி சார் இதெல்லாம் எழுதுதுன்னா இங்க பாரு R COOH and ROH. ஸோ என்ன பண்ண இந்த OH இந்த H அவ்வளவுதான் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get R dash COOR. எதுல கனெக்ட் ஆகி பாருங்க நீங்க அதனால இப்படி எழுதக்கூடாது R dash CORO இப்படி எழுதுனா தப்பு. ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய CO it connected with oxygen, oxygen is connected with R. புரியுதா? This is wrong. Okay, blue எழுதிட்டு wrong. but RCORO அப்படி எழுதக்கூடாது. சரியா? The correct method. So you can take the acetic acid and ethanol or methanol. What is the formula for acetic acid? CH3COOH. When you treat the methanol CH3OH, it's going to give in presence of H plus, it gives CH3COOCH3 plus H2O. So you try for ethanol, what answer you will get? Anyone can try? CH3COO. Very good. CH3COO C2H5. This is called ethyl acetate. What is the above name? This is methyl acetate. That's all. Methyl acetate plus water. Okay, va? So இது ஒரு வழிதான். இது வந்து esterification. The most second common reaction with base. So it always gives the fish sound with the base. In a liberation of carbon dioxide will be there. Okay, like mineral acid, ethanoic acid also will react with base, such as sodium hydroxide give the sodium salt and water. For example, you take acetic acid and sodium hydroxide. What will happen? Same way. It will give CH3COONA plus H2O. This is sodium acetate. Okay. And then reaction with carbonate and bicarbonate. Hydrogen carbonate or bicarbonate. So first on the carbonate on the sodium carbonate CH3COOH plus Na2CO3. So it will take twice the molecule. It gives 2CH3COONA. அதாவது எப்படி இருக்குன்னா இதை எழுதும்போது CH3COOH இந்த H இதுல இருக்க ஒரு ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கோ ரிமைனிங் வாட்டர் விட்டுரும் plus H2O plus CO2 gas. Na2CO3 எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன் அது ஜெனரலா என்ன எழுதுறாங்க CH3COOH plus Na2CO3 it gives 2CH3COONA plus H2O plus CO2. And then bicarbonate CH3COOH plus
Sodium by NaH CO3. It gives CH3COO Na plus H2O plus CO2. This is called sodium acetate. Huh? சரி எழுதிக்கோ. எழுதி முடிங்க சொல்றேன். என்ன next week we will revise the lesson. Which lesson we will revise? Because this week it will be completed. Periodic classification not there, no? For the examination? No, right? So we will revise the previous year question papers. Shall we do? Board papers. All the chapters. Each chapter we will do. I think one chapter we completed that. That too. Correct? Next week நீங்க படிச்சிட்டு வாங்க. I will ask the question, you have to answer that, and then you need to write year itself test. அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். Class itself previous board question வச்சுக்கலாம்டா. என்ன சொல்றேன்னா, we will discuss half an hour questions. Based on that, I will give that one word and all. You have to answer it. Spontaneous test. வேற என்ன செய்யறது? இல்ல எப்படி வச்சுக்கலாம்? நீங்க சொல்லுங்க. You give me an idea. ரெண்டும் ஒண்ணுதான் எடுத்துட்டு வா. Most welcome. Most welcome. You bring that. என்னடா क्वेश्चन பேப்பர் சால்வ் பண்ணா அவ்வளவு பெரிய விஷயமா? ஓகே. என்ன நீங்க என்ன சொல்றீங்க? All of you come to the conclusion. What we can do? We will complete that portion, sir. So we have to do effectively, no? We should not waste our time. Okay. Then what we can do? இதுல ரொம்ப பட்டையா எழுதுறா. அவன் எவ்வளவு மைனூட்டா கவனிக்கிறான் பாருங்க. வெரி குட். அடிச்சிருவேன். சோடியம் அசிட்டேட் ஒழுங்கா எழுது. என்ன போலாமா? நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் வித் தேர்ட் தானே இது, ஃபோர்த்தா? ரியாக்ஷன் வித் phosphorus pentachloride, phosphorus trichloride, and thionyl chloride. So we will see one by one. When the acetic acid treated with PCl5, இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி எழுதிங்க, அப்பதான் ஈஸியா இருக்கும்.
PCl5. So PCl5 எப்படி எழுதிக்கிறீங்கன்னா Cl PCl3 Cl ன்னு எழுதிங்க. உங்களுக்கு ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு சொல்றேன். Then what will happen? It become HCl, it become POCl3, and the remaining become compound. CH3 COCl plus POCl3 plus HCl. This is known as acetyl chloride. Acid chloride ஒரு ஃபங்க்ஷன் குரூப் போட்டுருப்போம் இல்லையா, that is that. Okay, புரியுதா எப்படி போட்டிருக்கோம்னு? இந்த மாதிரி கம்பைன் பண்ணி அடுத்து PCl3 ஓட CH3 COOH CH3 COOH CH3 COOH plus PCl3. So what will happen? This become POCl3, H3PO3. It gives CH3COCl thrice plus H3PO3. விளங்குதா என்ன பண்ணிருக்கோம்னா all the chlorine will be displaced that first என்ன பண்ணுவோம் PCl3 ல CH3 COOH இருக்குன்னு சொன்னா CH3 CO PCl2 plus HCl. இல்ல மெக்கானிசம் அப்படி வேண்டாம். That's next one, acetic acid with thionyl chloride. Same way SOCl. SOCl to then HCl ஆயிடும், SO2 ஆயிடும், remaining acid. அப்போ CH3COCl plus SO2 plus HCl. So what is the conclusion? We can write when the acetic acid with PCl5, it gives CH3COCl plus POCl3 plus HCl. So 3 moles of acetic என்னடா பிரச்சனை 3 moles of acetic acid plus PCl3, it gives CH3COCl plus H3PO3. Next, acetic acid plus thionyl chloride SOCl2, it gives same acetyl chloride plus SO2 plus HCl. So all is acetyl chloride. Phosphoryl chloride, phosphoric acid, sulfur dioxide. Okay. And the last one, decarboxylation. Decarboxylation means removal of COOH. So how to do no? So when the sodium or potassium salt of carboxylic acid heated with soda lime. Soda lime is nothing but sodium hydroxide mixed with calcium oxide. Okay, so it gives alkane, which will be 1 carbon less than your compound. So CH3COOH, when you treat it with sodium hydroxide, it gives CH3COONA plus H2O. This is the sodium salt of the carboxylic acid. That sodium acetate is treated with sodium hydroxide and calcium oxide heating. It is converted to Na2CO3. So this will see CH3COONA, this will become less than 1 carbon, correct? CH3COOH is there. Now it becomes CH4. This is known as decarboxylation. So இப்போ எல்லா ரியாக்ஷனையும் கன்சல்டேட் பண்ணுவோமா? When you have CH3
COOH. Okay, you are treated with ROH. ROH. Then you will get CH3COOR. In the reaction, another esterification. Second reaction, when you treated with sodium hydroxide, it become CH3COONA. அடுத்த reaction with the sodium carbonate, it gives 2CH3COONA plus H2O plus CO2. Then with sodium bicarbonate, same thing, CH3COONA plus H2O plus CO2. Then with PCl5, CH3COCl plus POCl3 plus HCl. Next, PCl3, CH3COCl plus H3PO3. Then SOCl2 plus SO2 plus HCl. It gives CH4 that's all. இவ்வளவுதான் combined எழுதுன reactions. First வந்து esterification, second reaction with base sodium hydroxide, third and fourth become reaction with sodium carbonate and sodium bicarbonate, fifth PCl5. இதுல என்னன்னா இந்த number of moles இத பொறுத்து மாறும். இது 2 வந்தா இது 2, 3 வந்தனா இந்த இடத்துல எங்க PCl3 ல இது become 3. அத பொறுத்து எழுத வேண்டியதுதான். Total entire reactions அவ்வளவுதான். What is the uses? What is the uses? It is an important chemical reagent and industrially chemical used at the production of polyethylene terephthalate and also used in the soft drink bottles, cellulose acetate, mainly for photographic film, phenyl acetate for wood glue and synthetic fibers, fabrics. In household, acetic acid used as a descaling agent. The white இருந்தனா அதெல்லாம் போறதுக்கு they will use acetic acid. Okay, in food industry it is used as a food additive code E260 as an acidity regulator. இது எல்லாமே acetic acid உடைய uses. Clear? preserve பண்றதுக்கு, கெட்டு போகாம இருக்கிறது. ஊறுகாய்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் ரொம்ப நாள் வரணும்னா they will add vinegar. It preserve. So next, soaps and detergent. I think இதுல net connect ஆகும்னு நினைக்கிறேன். வச்சிருக்கியா? இல்ல
To understand very easily, இது funny. Okay, இருக்கா? வராதோ? உங்களுக்கு மெக்கானிசமே இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பான் இந்த இதுல வராதோ? இது வாட்ச்னு கொடுக்கணுமோ? இத சொன்னா உங்களுக்கு போகுமாப்பா, தெரியுமா? இது உங்களுக்கு தெரியுமா? கேக்குமா கேட்காதா? உள்ள ஆன்லைன்ல இருக்கவங்களுக்கு நமக்கே கேட்கலையே. பார்த்துட்டே வாங்க, எங்க பாஸ் பண்ண. இருடா, கடைசியா முடியும்ல கரை நல்லது அப்படின்னு. அது என்னம்மா இத சொல்லு. அதுதான் இது சர்ஃபெக்சல் ஆடு தானே இது. இதுவோ புதுசா வரும்ல, அதுல பாத்துருக்கீங்களா? மைசல் போட்டு காமிப்பாங்க. இதுவா? தேடி சொல்லுங்க. அதுல they will show very easily. திருப்பு. கடைசியா வந்து அந்த ட்ரெயின் பண்ணுவாங்கல்ல ஆட்ல, துணி காய வைப்பாங்கல்ல, அந்த இடம் வேணும். ப்ரீவியஸ் ஆட்லாம் இல்லடா. அதை எடுங்க, எதுன்னு கரெக்டா எடுங்க. அந்த கூட அதுதானு பார்க்கலாம். அந்த ஆடு காமிமா. இதெல்லாம் இல்ல. இல்ல இந்த ஆடு இல்ல, இது இல்லம்மா. இன்னொன்னு அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் பழைய ஆடை, பழைய இடம் புது இடம் தெரியல, அதுக்கு முன்னாடி போடுவேனே.
நீ பார்க்க மாட்டியாடா? இந்த ஆட்ல எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? நான் வேணா வரைஞ்சு காமிக்கிறேன். இதுல என்னன்னா இப்படி வந்து க்ளோத்ஸ் இருக்கும் சரியா, இதுல அந்த கிரீஸ் வந்து படிஞ்சிட்டு இருக்கும். கிரீஸ் அது எப்படி போகுதுன்றது மெக்கானிக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. கிரீஸ் கிரீஸ் இப்போ என்னன்னா இப்போ லூப்ரிகன்ட்ல வந்துட்டு இட் பிகம் இதை வந்து தண்ணியில டிப் பண்ணும் போது கண்டுபிடிச்சிட்டியா? வரலையே. பார்த்ததில்ல, நான் பார்த்திருக்கேன். அது எதுன்னு தெரியலையே. அதாவது வாட்டர்ல டிப் பண்ணுவாங்க, டிப் பண்ணதும் அதுல இருந்து கரை வந்து கிரீஸ் போயிடும் வாட்டர்ல. இரு பார்க்கலாம் அதுல இருக்கான்ட்டு. அந்த இந்த இது வரணும். ஸோ உங்களுக்கு என்னது மைசல் வரணும், கெமிஸ்ட்ரி இருக்கணும் அதுல. அது சொல்லிக் கொடுக்க ஈஸியா இருக்கும். சரி இதுல இருக்காது.
சரி போதும், ஸ்டாப் பண்ண, நான் சொல்றேன். சரி இது ஓகே, இத பாருங்க. அம்மா இது கவனி, இதெல்லாம் பார்க்காதீங்க, இதெல்லாம் நான் சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் பாப்போம். ஒரு சைடு வந்து போல இந்த டார்க் ஹெட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து அயானிக், வாட்டர்ல டிசால்வ் ஆகும். இந்த லைன் லைனா இருக்கு இல்லையா, அது வந்து வாட்டர்ல டிசால்வ் ஆகாது. ஸோ போத் வெயிட் பண்ண, போத் டுகெதரா இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் டிடர்ஜென்ட். ஓகே, டிடர்ஜென்ட் சோப் எல்லாமே. நவ் யூ லுக் ஹியர். ஸோ தட் கிரீஸ் வில் பி ஃபார்ம்ட் இன் த ஃபேப்ரிக். நம்ம துணியில எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒட்டுச்சுன்னா இப்படிதான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதுல வந்து இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கு பாத்தீங்களா, சி இதே மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல வரும். கவனிங்க, இப்ப என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, that blue color is there no ionic part that will be soluble in water. இப்ப அந்த ஃபேப்ரிக்ல you have the grease. Now you are applying that soap what it will do, no, it will be created some micelles. When you dip into the water, the soluble part will bring that grease into the water, so that it will be free from that. This is called cleansing action of the soap. Do you understand? Is it clear? டைம் ஆயிடுச்சா? இன்னும் 3 நிமிஷம் இருக்கு. நாளைக்கு வந்து சோப்ஸ் அண்ட் டிடர்ஜென்ட் பார்க்கலாம். இத சொன்ன புரியுதா? இப்போ now how the pot will be formed, that we are going to see in the next class. Is it clear? சரி, நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க. சரி, என்ன பண்ணலாம்? நாளைக்கு என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நீங்க யோசிச்சுவாங்க.